everyone, welcome. Today we're going to have a look at seasons, right? So in Sri Lanka, usually we don't have seasons, but it is a needed topic for your speaking test. So we're going to cover seasons, right? අද අපි ලෙසන් එකේ ફોકස් කරන්න යන්නේ ඍතු ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අපිට තියෙන්නේ වැස්සයි අවුවයි විතරයි. හැබැයි ලෝකේ අනිත් රටවල් වල තියෙනවා එක එක කාලවල් වලට එක එක seasons. ඒක ගැන තමයි අද අපි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. ඇයි අපි මේ ලෙසන් එක ඩිස්කස් කරන්නේ? මොකද ඔයගොල්ලෝගේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එක විශේෂයෙන්ම part 1 වලදී අහන්න පුළුවන් ටොපික් එකක් හින්දා තමයි අපි ඒක ඩිස්කස් කරන්නේ. So if you take the 4 pictures, right, you can see that this is the flowers blooming, right, and it's just coming up. So this is spring. Summer is the hottest season, so people actually go out, they go sunbathing, they relax, and they go out on picnics. So this is summer, right? Winter is when we actually have snowfall, right? And you can make a snowman out of the snow. So this is the coldest season from all 4. So this is winter. And this is a beautiful season when the leaves actually start to fall. So you have different shades of orange, yellow, and red. So this is autumn. Okay. මේක තමයි spring. Right? මොකද චුට්ට චුට්ට මල් පිපිගෙන එනවා කුරුල්ලෝ එළියට එනවා මේක තමයි අපි කියන්නේ වසන්ත කාලය කියලා. ඊට පස්සේ summer කියලා කියන්නේ හොඳටම අවුව තියෙන කාලේ මිනිස්සු ගොඩක් එළියට යනවා පික්නික්ස් යනවා sunbathing යනවා මුහුදට යනවා සෙල්ලම් කරන්න යනවා right? So ඒක තමයි summer කියලා අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ winter කියලා කියන්නේ හිම වැටෙන කාලේ ගොඩක්ම සීතල කාලේ ඒකට අපි කියනවා winter කියලා. ඊට පස්සේ autumn කියලා කියන්නේ කොළ හැලෙන කාලේ ලස්සනයි එක එක පාට shades තියෙනවා රතු පාට කහ පාට තැඹිලි පාට shades වෙලා කොළ වැටෙන්න පටන් ගන්නෙ autumn කාලෙදී. Right. All right. Moving on, we're going to have a look at the words that you could use when you want to talk about the season summer. මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ summer එක ගැන කතා කරන්න ඕනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සමහරක් වචන, right? So here we have the beach and swim is actually a verb. You can go swimming. Suntan is when you actually go sunbathing and you become like a tan color. Brown color is tan. Then you have warm, which is when you have some sunlight and the weather is warm. Tent is when it is something like this. When you go camping, you use a tent. And another word that we come along with the camp would be campfire, okay? You can go on a picnic. So when we go on a picnic, we usually use the picnic basket and we take some food and drinks along with it and a blanket as well. So you can put out the blanket and keep your picnic basket and actually relax and read a book. Sun is not your son and daughter, but this sun, right? So the rays that come from sun, we call it sunshine. And then you have hot, which is when you really start sweating, okay? Ice cream is something that all of us like to eat. Right? And then you have the sandcastle, which when you go to the beach, you can build a nice sandcastle. Backpack is a little bag that you take on your shoulder. And then you have travel, which is a verb that a lot of people like to actually do during the season of summer because it's hot and it's nice and you can go and see places. You could use flip-flops. Flip-flops are a type of footwear. So, it's like this. You can just flip it to your leg. Okay, so flip-flops. Swimming suit. What you wear when you get into the swimming pool or the sea, right? Camera is something that you use to take pictures.
Sun beds are like long chairs, but they look like beds. And there you can nicely sit like this and sunbathe to become suntan, okay? Then you have your sunglasses. So these are some of the words you could use to talk about summer. දැන් අපි summer ගැන කතා කරොත් හොඳට රස්නේ තියෙන කාලේ ගැන කතා කරොත් මේ කාලෙදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ඍතුව ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන ටිකක් තියෙනවා. බීච් එක තියෙනවා. ස්විම් කියන්නේ පීනන්න යනවා. sun tan කියන්නේ අපි අවුවේ සමහරක් සුද්ධ ගොඩකට අවුවේ ඉඳගෙන ඉඳලා නිකන් දුඹුරු පාට වගේ හැරෙනවා. හැබැයි ඒක දුඹුරු නෙවෙයි. අපි කියන්නේ tan color කියලා. ඒක දුඹුරු shade එකක්. ඒකට අපි කියනවා sun tan කියලා. warm කියන්නේ රස්නේ. හැබැයි අර දාඩිය දාන රස්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි නිකන් හොඳයි. ඒ රස්නේ හොඳයි සනීපයි පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන් heat එකක් තමයි තියෙන්නේ. tent කියලා කියන්නේ tent එකට. ඒක අපි use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් camping යනකොට සහ එතනදී අපි පත්තු කරන ගින්දරට අපි කියනවා camp fire එකක් කියලා. So picnic කියන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් picnic basket එකක් ගෙනහිල්ලා කෑම බීම එකට දාලා පාක් එකට ගිහිල්ලා blanket එකක් දාලා පොඩ්ඩක් relax එකේ පොත් කියවන්න පුළුවන් picnic යනවා කියලා කියනවා. sun කියලා කියන්නේ මේ sun කියන්නේ පුතා නෙවෙයි. මේ sun කියලා කියන්නේ ඉර. Next we have sunshine. Sunshine කියලා කියන්නේ හොඳට ඉර එළිය එන කාලෙට. hot කියලා කියන්නේ ඒකත් රස්නේ කියන එක. හැබැයි hot වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් අපිට දාඩිය දානවා ගොඩක් තිබහයි ඒ වගේ තියෙනවා. ice cream දන්නවා ඔයගොල්ලෝ අපි කන එකක් ගොඩාක් රස්නේ කාලෙට අපිත් ice cream කනවා. sand castle කියන්නේ වැලි මාලිගා අපි වැල්ලේ ඉන්නකොට සෙල්ලම් කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් sand castles හදනවා. backpack කියන්නේ අපි ඉස්කෝලේ ගෙනියනවා වගේ බෑග් එකක්. හැබැයි ඒච්චර ලොකු නැහැ. සාමාන්‍ය අර පොඩි bags මෙහෙම කරේ දාගෙන යනවා. travel කරනවා කියන්නේ අපි තනින් තනට යනවා සාමාන්‍යයෙන්. අවුව තියෙන කාට ලේසි travel කරන්න. ඒ හින්දා ගොඩක් අය කැමතියි travel කරන්න යන්න. flip flop කියන්නේ සෙරප්පු જાතියක්. අපි නම් ඒවට සිංහලෙන් කියන්නේ බාට සෙරප්පු කියලා. අන්න ඒ ස්ටයිල් එකේ ඕනම එකක්. ඒ කියන්නේ කෙලිම පටි දෙකක් තියෙන සෙරප්පුවකට අපි කියන්නේ flip flop කියලා. swimming suit කියලා කියන්නේ අපි swim කරන වෙලාවට අඳින එකක්. camera කියන්නේ කැමරා එකට කැමරාවට. sunbeds කියන්නේ අවුවට අපින ඇඳවල්. sunglasses අපි දන්න අවුව වෙලාවට දාන අර දුමුරු පාට වගේ කණ්ණාඩි දෙක. now අපි එකින් එක වචනේ pronounce කරමු හරියට. now you know the meaning. Let us have a look at the pronunciation. Let's go one by one. beach, swim, suntan, warm, warm, tent, picnic, sun, sunshine, hot, camping, ice cream, sandcastle. This we don't say sandcastle, we say sandcastle. Okay? Sandcastle. Backpack, campfire, travel, flip-flop. Okay? Flip-flops නෙවෙයි. It's flip-flop. Swimming suit, camera, sunbeds, sunglasses. Next, moving on, we have winter vocabulary. Okay, so winter is the coldest season, and let's look at some of the words that could be used when we want to talk about that season. Firewood. Okay, so when you usually want to light up a fire, right, the wood that you use, by now you know my pictures aren't that great. Okay, so the firewood. Next, you have hot chocolate, which is a type of drink, and it's hot, and you could drink it because it's very cold. Raincoat is something that you could wear. It's not usually the simple raincoat that we have here, but the thick raincoats with the hoodie, because you can just put it and then go along, okay?
You can wear a hat, a cap, okay, to protect your hair and head from the cold weather. So the cap is the one that looks a bit like this, okay, and the hat would be something like this, like the little one on top, okay, and you've got the lines there. So fire heater is like an equipment that gives you heat, and usually because it's very cold outside, you would need a heater to keep you warm, just like we have an air conditioner here in Sri Lanka, right? You need heaters to keep yourself warm. Then you have coffee, you have snowflakes. If you've seen those little kind of like stars kind of things that look a bit like this, my drawing isn't great, right? But I'm sure in songs you have seen those little snowflakes. Cloud, okay, wind, and cold. It's very cold during that time. It's very windy as well during that time, okay. It's ice because you see a lot of ice around. Storms, you get a lot of winter storms, okay, that comes along. Quilt is something that you cover yourself to keep yourself really warm. Snowman is what we make out of snow. Jackets, so to keep yourself warm, you can wear winter jackets. Mittens are the things that you put to your hand, okay, so mitten is one. You could say mittens because you wear it for both the hands, right? Umbrella, okay, we don't really take an umbrella, but at the start of it you could, but not really that we would really want to take one. Sweater is something that you wear to keep yourself warm. Skiing is another activity that you do during winter. Boots are the type of shoes that you wear. We've done this when we did the clothes vocabulary, okay? අපි බලමු winter ගැන කතා කරනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන මොනවද කියලා, right? Firewood කියන්නේ දර. Hot chocolate කියන්නේ බොන එකක්. Hot chocolate කියන්නේ කෝපි වගේ බොන જાතියක්. Raincoat, hat එකක්, cap එක, fire කියන්නේ ගින්දර. Heater කියන්නේ අපිව උණුසුම තබා ගන්න පුළුවන් උපකරණයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි air condition එක කියනවනේ අපිව සීතල කරන්න පාවිච්චි කරන එක. ඒ වගේ රස්නෙන් තියාගන්න අපිට heat එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Coffee, කෝපි. Snowflakes කියන්නේ හිම හයියෙන් වැටෙන්න පටන් ගන්න කලින් පුළුම් වගේ වැටෙන චූටි ඒවට අපි කියනවා snowflakes කියලා. Clouds කියන්නේ වලාකුළු. Wind කියන්නේ හුළඟ. ගොඩක් හුළං සහිතයි ඒ කාලෙට. Cold කියන්නේ සීතල. Ice කියන්නේ ice cat. Ice වෙනවා. Storm කියන්නේ කුණාටුව. Ice කුණාටු වෙන්න පුළුවන්. Quilt කියන්නේ අපිව පෙරවන්න තියාගන්න එක. දැන් මෙහෙ නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පෙරවන රෙද්දක්නේ තියෙන්නේ. එහෙ තියෙන්නේ quilt එකක්. හොඳ thick එකක්. ඒක ඇතුළට ගියාම හොඳට warm අපිව තියෙනවා. Snowman කියන්නේ අපි ice මේ මොනවාද? Snow වලින් හදන එකක්, right? පොඩි මිනිස්සෙක් වගේ ඉස්සෙල්ලා pitch එකේ තිබ්බේ. Jackets කියන්නේ සීතලට අඳින්න පුළුවන් හොඳට jackets warm තියෙනවා. Mitten කියන්නේ අතට දාන නිකන් glove එක වගේ එකක්. හැබැයි ඒක warm එකක්. Mittens කියන්නේ දෙකටම දාන හින්දා. Umbrella කියන්නේ කුඩයක්. Sweater අපි clothes වලදී කරා. Sweater කියන්නේ අපිව හොඳට warm තියාගන්න අපි අඳින එකක්. Skiing කියලා කියන්නේ අපි කරන activity එකක් සීත කාලෙදී. Boots කියලා කියන්නේ අපි සීත කාලට අඳින විශේෂ සපත්තු ಜಾති ඒකත් අපි කරා clothes කරනකොට. Right? So let us have a look at the words, the pronunciation of these words, right? Firewood, firewood. Hot chocolate, chocolate කියන්නේ chocolate. දැන් අපි food කරනකොටත් ඉගෙන ගත්තා, right? When we were doing the food lesson also I told you it's not chocolate, it's chocolate. Hot chocolate, raincoat, hat, cap, fire, heater, coffee, snowflakes, cloud, wind, cold, ice, storm, quilt, snowman, jackets, mittens, umbrella, sweater, skiing, boots.
Right, autumn vocabulary, right? So here we have some words that you could use to talk about autumn, or words that would come up when you talk about autumn, okay? You have the leaves, the bats, the corn, the pumpkins, the squirrels coming out, right? And it's rather not coming out, but they're out there during that season, and then slowly towards the winter they go inside and they don't come out, right? You have mushrooms, the leaves falling in different shades of red, yellow, and orange. So the yellow color, okay, you've got the stumps. So let me draw up a stump. So the stump means like this part of the tree, okay? So you have this whole tree like this, right? But really this part is not there. Okay, so this bottom part here that's remaining, like the trunk part, we call that the stumps. It's cold during autumn and there's rain, okay? Hay around, it's a bit chilly as well, okay? Like it's cold, but it's also a bit like that feeling chilly, a bit cold. Trees and raindrops as well, okay? So there's a bit of rain during this time, not a lot, but just a bit, okay? So these are some of the words that you could use. දැන් අපි autumn එක ගත්තොත් autumn වලදී අපිට ඒක explain කරනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන තමයි මේ. හැම වචනයක්ම නෙවෙයි. එක එක වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන. හැබැයි මේ season එක ගැන කතා කරනකොට leaves කියන්නේ කොළ. Bats ලා කියන්නේ අපි කියන්නේ රැට ඇහැරලා ඉන්න සත්තු, right? The bat. Vowla, right? And then you have the corn, right? Pumpkins kyane vattaka. So this is like that season where you grow these kind of things. And then you have the squirrels. Sattunge godak welata autumn ekedi වැඩිපුරම එළිය දකින්න හම්බෙන්නේ squirrels ලව. Mushroom කියන්නේ හතු. Leaves falling. මේ කාලේ තමයි කොළ වැටෙන්නේ. ඒ වැටෙන කාලෙට රතු, කහ, තැඹිලි එක එක shades වල ලස්සනට කොළ වැටෙනවා. Yellow කහ පාට තියෙනවා. ඊට අමතරව you can even find red, orange, right? Stumps කියලා කියන්නේ මුළු ගහම නෙවෙයි ගහේ යට කන්ද කෑල්ල යට ටික විතරක්, right? So මේ ටික නැතුව මේ යට ටික විතරක්. Cold සීතලයි, rain වැස්ස, hay කියන්නේ පිදුරු, chilly කියන්නේ වෙවුලා යන සීතලක්. නිකන් සීතල නෙවෙයි, cold වෙවුලා යන සීතලකට අපි කියනවා chilly කියලා. Trees, ගස්, raindrops කියන්නේ වැහි පොද. So let's have a look at the pronunciation. දැන් අපි බලමු හරියටම මේ words එකින් එක හෙමින් pronounce කරන්න. Leaves, okay, leaves. Leaves කියන්නේ අපි leaves. Bats, corn, pumpkin, squirrels, mushroom, leaves falling, yellow, stumps, cold, rain, hay, chilly, trees, raindrops, and the colors could be red and orange. Moving on, let us have a look at the words we could use to talk about spring, right? So spring is a nice season, right, where you have the butterflies coming out. You have the grass, okay? So butterfly, all of us know the butterfly. The grass, okay? Then we have the bees, bee. Then we have the rainbow. We also have the blossom. Blossom means when the flowers are all blooming, blossom, right? We have trees, we have birds. We also have the puddle, right? Puddle is when the rain falls and the water collects on the ground. Garden, it's a very colorful time where lots of flowers are blooming. We have watering cans. So it should actually be watering cans, right? So I'm just going to put it together here. So you can just put it together, right? And then you have the seeds, right? And you also have the leaves.
Seeds are the little seeds that you plant, right? Right. So let us talk about words that we could use to talk about spring, right? So when we talk about spring, we have the butterfly. Okay. Then we have the grass. We also have the bees, the bee. We have the rainbow. Blossom is when flowers are actually blooming blossom. Okay, nice scent, blooming well. You have the trees, you have the birds. Puddle. Puddle is when there is rain and the water gets collected on the ground. Garden. Colorful is when you have lots of colors, pink, yellow, orange, red, purple, around, very colorful. Watering can is the can that you would use to water. Okay, so you got a little handle here and you can water with it. You have the seeds and you also have the leaves. Okay, so these are some of the words that you could use when you're talking about spring. දැන් අපි spring කියන season එක ගැන කතා කරාම හරිම colourful season එකක්. අපි බලමු මොනවද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන කියලා. මෙතන තියෙනවා butterflies කියන්නේ සමනලය. Grass තනකොළ, bee මීමැස්සා. Rainbow කියන්නේ දේදුන්න. Blossom කියන්නේ හොඳට ලස්සනට මල් මේ පිපිලා තියෙනකොට blossom කියන්නේ හොඳට පිපිලා තියෙනකොට, right? Flowers කියන්නේ මල්, trees කියන්නේ ගස්, birds කියන්නේ කුරුල්ලෝ, puddle කියන්නේ වතුර වලවල්. Garden කියන්නේ වත්ත, colourful කියන්නේ ගොඩාක් ලස්සනට එක එක පාට තියෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් මල් පිපිලා තියෙනකොට රතු පාට, කහ පාට, දම් පාට, රෝස පාට අපි කියන හරිම colourful කියලා. Watering cans කියන්නේ වතුර දාන අර can එක. Seeds කියන්නේ ඇට, leaves කියන්නේ කොළවලට. So let us have a look at the pronunciation of these words. Butterfly, grass, bee, rainbow, blossom, flowers, trees, birds, puddle, garden, colorful, watering cans, seeds, leaves. Okay? Right, so now we are going to practice answering a few questions. They're not difficult, but they're easy ones. What is this season? Nice in the beach with suntan, sunbathing, sunbeds actually. It's not like a bed. The bed is a longer one, but they're kind of chairs, right? So this season is called summer. Okay? How is the weather like? Remember the two words I spoke about? It's hot or you can say it's warm. What can you see during this season? When it's the summer, what can you see? You can see people eating ice cream, children playing outside. They are going on picnics. Okay, so let me just write the words. I'm not going to write complete sentences, but I'll write some words, okay? So what can you see? So picnics, travel, so eating ice cream, I'm just going to write the word ice cream, but you can write complete sentences, right? So people going on picnics, people traveling, some of them sunbathing, some of them eating ice cream.
Now, what do people wear? Remember, we did the clothes lesson, so I'm sure you would have picked up some words from that. But people wear pants. Okay. Accessories would be sunglasses. You can wear flip-flops. Okay. You can wear a t-shirt, shorts, okay, tank tops, so many clothes or different types of clothes that you could wear. Okay? Right. So, මෙතනදී ප්‍රශ්න හතරක් තියෙනවා. හරි සරල ප්‍රශ්න හතරක්. හැබැයි අපි කරපු vocab වලින්ම මෙතනට ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් lessons වල clothes lessons වල vocab උත් මෙතනට use කරන්න පුළුවන්. Right? What is the season? මේක ඇවිල්ලා මොන season එකද? Summer. හරි? What is the weather like? හොඳට රස්නේ. So you can say warm or you can say hot. What can you see during this season? මොනවද මේ season එකේ දකින්න පුළුවන්? දැන් මම complete grammatical sentences ලියලා නැහැ. වචන ටික විතරක් ලියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට sentence එක develop කරගන්න පුළුවන්, right? So people go for picnics. Picnics යනවා ගොඩක් කට්ටිය. නැත්තම් සමහරක් අය travel කරනවා. People travel. තව සමහරක් අය sunbathing. අවුව ඉඳගෙන අවුව තපින්න යනවා කියලා අපි කියන්නේ සමහරක් අය they go sunbathing. මේ ඉඳන් ඉන්නවා වගේ අවුවේ. Right? Some people go out to eat ice cream. So ඒ තමන් කැමති ඕනම එකක් ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතන වචන ටික දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න sentences ලියන්න. What do people wear? දැන් අපි clothes lesson එකේත් අපි කරා එක types of clothes. හරි. එතනින් උත් ගන්න පුළුවන් lesson එකේ මුල සමහරක් ඒවා තිබුණා. So pants අඳින්න පුළුවන්, කලිසම් අඳින්න පුළුවන්, accessories හැටියට sunglasses දාන්න පුළුවන්, flip flops බාට සෙරප්පු වගේව දාන්න පුළුවන්, t-shirts අඳින්න පුළුවන්, shorts අඳින්න පුළුවන්. So you can wear different types of clothes. Here you can also say swimming suit. We forgot the swimming suit. Right? So when you go swimming, people actually wear a swimsuit, right? Okay, let's move to our next season with the little snowman here. What season is this? Mona season ekada me? This is winter. How is the weather like? It's cold, right? It's really cold. We don't say ice for the weather, right? So we just say cold. What can you see during this season? Nice. So we can see children making snowmen or snowmen, right? You can see snowflakes. Okay. You can see people drinking hot drinks like coffee, or even hot chocolate, okay? You can see people doing sport games such as skiing. Right. So here are some of the words to help you to make the sentences. Now, what do people wear during this season? That's nice. So people wear mittens. Okay. People wear sweaters. They can wear jackets. Okay. You can add more to this list as well. You can wear a scarf. You can wear a hat. Okay. දැන් මෙතන තියෙන snowman ඉන්න season එක මොකක්ද? අපි හැමෝම දන්නවා winter season එක. සීතම කාලය, right? කොයි වගේද weather එක? හරිම සීතලයි. It's cold. What can you see during this season? මොනවද අපිට දකින්න පුළුවන් මේ season එකේ? දැන් ඉස්සෙල් එක වගේම තමයි මම ගොඩක් sentences ලියලා නැහැ. වචන ටික තමයි දාලා තියෙන්නේ. ළමයි snowman හදනවා දකින්න පුළුවන්. නැත්නම් snowflakes වැටෙනවා බලන්න පුළුවන්. සමහරක් අය මේ season එකේ soup,
coffee, hot chocolate වගේ මොකද අපිව හොඳට warm තියාගන්න බීම බොනවා cafes වලට යනවා දකින්න පුළුවන්. නැත්නම් winter sports, skiing, snowboarding වගේ winter sports අපිට දකින්න පුළුවන්. දැන් මෙතනට උගලන්ට sports උත් ගන්න පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු lessons වලින්, right? What do people wear? මොනවද මිනිස්සු අඳින්නේ? Mittens අතට දාන ඒවා, sweater අපිව warm තියාගන්න නිකන් jump එක වගේ එක, jackets, scarf බෙල්ල වටේ උතන එක, right? So තමන්ට තව ඒවා add කරගන්න පුළුවන් list එකට I've just brought out a few for you all. Next one. What is this season? Okay. Colorful season is spring. What is the weather like? It's okay. It's a bit warm, right? But not too bad. Okay. What can you see during this season? So there's a lot of things that you can see. You can see flowers blooming. Okay. It's very colorful. You can see birds chirping, or we say the birds are singing. Okay. What else can you see? You can see that the sun is shining but not really warm. The sky is clear, right? And there are a lot of leaves in the trees. So what do people wear during this season, right? They could wear shorts, okay? They could wear t-shirts. Now, if you come to the spring slide, if you can't remember, right? Here we didn't put any clothes, right? But by looking at the picture, you should be able to kind of think about it, okay? So you could wear a t-shirt, okay? You could wear pants. You could wear shoes, right? You could wear a dress if you want to. It's not too bad during this season. It's not too cold and it's not too warm. It's okay, right? ඉතින් මේ season එක මොකද්ද? මල් පිපිලා තියෙන ලස්සන season එකක් තමයි spring කියලා කියන්නේ. Weather එක සාමාන්‍යයෙන් warm, ගොඩාක් රස්නේ නැහැ, ගොඩාක් සීතලත් නැහැ, මැද තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලෙට මොනවද දකින්න පුළුවන්? මල් පිපිලා තියෙනවා හොඳට, කුරුල්ලෝ ගීත ගායනා කරනවා, ගස්වල හොඳට ගස්වල කොළ තියෙනවා, ලස්සනට තියෙන කාලයක්. මිනිස්සුන්ට අඳින්න පුළුවන් මොනවද? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා අඳින්නේම කරේ නැහැ ඒ සීසන් එකේ නම්. හැබැයි clothes වලින් ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. t-shirts අඳින්න පුළුවන්, pants අඳින්න පුළුවන්, shoes අඳින්න පුළුවන්, right? ඒ වගේ එච්චර warm උත් නැති, cold උත් නැති ඕනම ඇඳුමක් you can wear during this season, right? Finally, we come to the unscrambled letters, right? So this one you know by now how we do it. So this is an easy task. Try it and then you can pause the video here, try the activity and then come back and check the answers, right? මෙතන තියෙන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා unscramble the jumble letters. මෙතන jumble කරලා තියෙන ඔක්කොම වචන ටික. ඒක ඔයගොල්ලෝ unscramble කරලා හරි එක ලියන්න. දැන් මේ activity එක කරලා දැන් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ video එක pause කරන්න, ලියා ගන්න ඔක්කොම answers ටික, ඊට පස්සේ මම කරනකොට බලා ගන්න තමන්ගේ answers ටික හරිද කියලා. Right? Okay, so I hope you have got the answers with you. Let us have a look at the answers, right? So here the first one is cool. Okay. Next one is summer. Next one is seasons. Spring. Cold. Winter. Weather. Now there's a new word here called fall, okay? Fall is also known as autumn, and we use the word fall when we want to talk about the autumn season. Fall කියන්නේ මෙතන එන අලුත් වචනයක්.
fall කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ autumn කාලය ගැන කතා කරනකොට, right? We have warm and we have hot. Okay? So with this basically we have learned the vocabulary related to all the 4 seasons. So let us go back. Right, so moving on, what is this season, right? So this one here is the one which is colorful, right? But it's not in different colors like different pink, purple and all of those colors. But this has a different color. It's got red, orange and yellow shades. What is this season? We call it autumn. What is the weather like? It's cold, chilly, okay? What can you see during this season? You can see the leaves falling, okay? You can also see the squirrels out, right? And you can see people like relaxing, but not a lot outside, right? But people take a nice walk along and they kind of relax, okay? What do people wear? Well, this time is cold, right? So they could wear jackets, okay? But it's not cold like winter, but they would wear jackets and sometimes it's a bit rainy, so they could wear raincoats, right? They could wear a hat to keep themselves warm and other clothes that would keep them not too warm, but naturally a bit warm, right? Like a sweater or a jumper, things like that. Okay? Let us have a look at the last activity. දැන් අපි එන්නේ අන්තිම activity එකට. මේක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු එක to unscramble the words. So I'm going to give you some time to do that. And then you know now to pause the video, do the activity, and when you finish, play the video from there. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නව activity එක කරන්න ඕන විදිය. video එක pause කරන්න, ටග් ගාලා වචන ටික ලියන්න මේක unscramble කරලා ඉවරුණාට පස්සේ video එක එතන ඉඳන් play කරන්න. Right, so now I hope that you have done it. Let us have a look at the answers. The first one is cool. Summer. Seasons. Spring. Cold. Winter. Weather. Fall. Now this is a new word, right? Fall is a new word for you. Fall is a word that we use when we want to explain about the autumn season. Fall කියන්නේ උරන්ට අලුත් වචනයක්. මේ තාම මම introduce කරලා තිබුණ නැහැ. Fall කියලා කියන්නේ autumn ගැන කතා කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන වචනය. Because the leaves are falling, we say this is the fall time. So fall means autumn, right? Then you have warm. And you also have hot. Okay? So these words, I've already done the pronunciation with you. We've done the meaning, right? So it's just like a little bit of revision for you. All right. Let us go back and see what we have done in today's lesson. So today's lesson was all about seasons. So we learned 4 seasons: summer, spring, autumn and winter. And we had a look at the vocabulary related to each of the seasons. And we also had a look at some simple questions, 4 simple questions that would help you to actually remember the past vocab as well as to help you in your speaking. අද අපි කරේ lesson එක ඍතු ගැන lesson එකේ cover කරා තියෙන 4 seasons: spring, summer, winter and autumn කියන හතරම cover කරා.
ඒවට අයන vocabulary cover කරා. ඊට පස්සේ speaking වලට අදාළ වෙන simple speaking questions ටිකක් දැම්මා. ඒ questions සමහරක් පරණ lessons වල vocabulary revise කරන හින්දා ඒකත් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ අන්තිමට වචන unscramble කරා. So that brings us to the end of the lesson, which was all about winter, summer, spring and autumn.